It is a great honor and a privilege to introduce Sara Melzer. Your family name was Weinfeld. We're here in your beautiful apartment in Tel Aviv. And Sara, thank you so much for inviting us this morning. It's so special. And if you could tell us a little bit about your background, your family. I told you that my English is very poor. And That's I cannot Don't worry. Speak fluently. It's fine. No, it's impossible. Sara, it's fine. It's good. It was, my family was Mesoratit. Traditional. A traditional family. We were 8 children, 2 sisters and 6 brothers. And where were you born? Sara, Sara, that's so good. Sara Zitomot, Sara, where were you born? I was born in Nowy Sącz, Sandec in Poland. It was in German. It is what called Nowy Sandec, and in Polish Nowy Sącz. It is near Krakow. Oh, okay. And what year were you born? In what year? When were you born? I born in 1926. No, 7. 1927. Wow. And were you the oldest of the sisters, or? No, I was the 5th. The word for were my brothers and my sister, and I was the 5th. And your family was traditional? It was a traditional? Yes, my family was traditional with in מחויבות, with commitment to the to the tradition. They kept your mother lit candles on Shabbat? Yeah, because of sure. Not only candle on Shabbat. We were known in the town as the Haninim. As the great grandchildren. As the great grandchildren of Ramah, of the Ramah, and of the Noda Yehuda Yecheskel Landau. The family was Landau from my mother's side. It's a big yichus. It's a very big yichus. Yes, it was. Why I know this? We have not document. Because all documents they are buried and destroyed in Shoah. But when I was a little girl, on the street, came to me a woman, Sara, a strange woman, and talk. Oh, this is the Einikl of Remo. She's the granddaughter of the Remo. And I was so surprised, and I bachiti. You cried. I cried and go to my mother. What is my grandfather is Naftali Landau? Not I don't know who is Remo. And then my mother told me that we are the descendants of the Rama. And Sara, did you go to a Jewish school growing up? At morning I go to the Polish school, and afternoon in Beit Yaakov, you went to the a Jewish school. And this is not Hebrew, it was Hebrew only, that is said Yiddish. And you spoke Yiddish? Yes. And what did you speak at home? At home I speak Polish because we have a mate. He was with us, and he brought you up. She brought you up. But with your parents you spoke
to your parents and your siblings? You speak in Yiddish or? Also with the parents we spoke in Polish because my your language. No, you my didn't. language was Polish, and the maid. It was a paradox. So the maid took me to the cathedral, to the church every Sunday when he was in Hofesh. In free time. But he took me to the church the cathedral. every Sunday, and at Shabbat I was in the Beit Knesset. Wow. And I remember that I was 4 years old, because perhaps when No, it's amazing. No. Sarah, it's amazing. Sarah, You were 4 years old. כשהכומר חילק את When לחם the הקודש. priest was giving the holy bread, אז אני לא צריכה Come on. לעשות. No. It's Sarah, it's very good. You're Go doing on. very well. Very, very well. I understand, and he took me, go on the... he told you to Go on your knees. go on your knees. then אני נבהלתי כל כך, Then she was shocked וברחתי. and she ran מאז- away. Go on in English. From that day, From that day I don't go to the church. Did your parents know that he was And my the, parents don't know, and I don't. You didn't tell them? Not tell them, And because you understood and I understood that it's not right, that it right. is wrong. did they take any of the other children to the church? Not only me, because I was הייתי חביבה עליה. She was You very were close very and friendly. כן, הם היו בנים עם פאות, עם זה, and I was a They looked child. very Jewish, but she Yes. didn't look Jewish, Yes. so she could take. And Sarah, did you have a lot of non-Jewish friends? Very much. Many not Jewish friends also. And did you ever have, growing up, any anti-Jewish or anti-Semitism? Was there ever? This was Novi Sonj. It was a town. Go on. What was special Sarah, about it's so good. What was Sarah, what was so special about this town? העיר הזאת זאת מיוחדת בפולין. It was very special. Okay, in English you do Go on. very well, Sarah. You do. Sarah, go on. What was so special about the היא הייתה town? מיוסדת על ידי מלך בוהמיה. It was established by the king of Bohemia. And go on. וזה הייתה שם ליברליות. It was a very liberal town. היו שם כנסיות קתוליות They וגם had Catholic פרוטסטנטיות. churches and Protestants as well. והאנטישמיות לגבי הבנות, אני לא הרגשתי. She didn't feel any anti-Semitism כלפיי. in בתור relation to ילדה. the girls. Wow. And as a girl, she never had any feeling of And from the teachers, anti-Semitism. you never had from the teachers? No, or- from the teachers, no. כי בבית הספר, Go on, in In school, English. you know. You're doing so good, Sarah. we have, they teach, we have separate in the, no. Separate classes. Separate classes for boys לא, and לא, girls. בשיעור שהיו מלמדים דת, אז היו מפרידים בין הקתוליות ובין היהודיות. When they had religious studies, they would separate the yeah. Christians and the Jews. ואני הייתי מרב. She was with the Rav at the same time. Yes, the Rav was Okay. connected שם with למדתי, בשבילי עכשיו, תן שעה, איתי לדבר בעברית ואני אדבר. No, we do very good. No, it's good. Sarah, what did your father work? In what did your father work? מה הוא עשה, What האבא? was your father doing? What was his job? my father, Yes. he was a merchant.
but a merchant, a big one, not the... He had a big firm. הוא היה מייבא He was מלונדון, מפראג. He was importing from London, from Prague. And what type of things did he import? קונפקציה. Confectionery. It means textile. טקסטיל וקונפקציה, כן. Textiles. Yeah. And you had a very loving home? Your home was very... כן, היה לי, the home was very loving. כל זה כתוב פה בספר. Okay. So Sarah, can you show a picture of your parents? Can you show a picture of your parents from the book? מה שיהיה בסוף המפגש הזה, האנגלי שלך תשתפר. Wow. Okay. This is the We are the children. Where are you, Sarah? These are the 8 children. Let's see, where are you in the picture? I am here. Oh. And Sarah, how old were you in this picture? In this picture, I am 18. 18 years. After the war. After the war. And where are your parents? תראה. לא, אני ערכתי את הספר כך שאני... Yes, takes time, never mind. מה שאני יכול להגיד לך אחרי המפגש, האנגלית שלך תשתפר. לא, באמת. נילי זה היה טיטוריאל. אני לא עושה מאמץ אפילו. We have a picture, here's a picture of your father. And Are these your parents? לא, זה דודים שלי. These are the uncles. כן. זה האח של אבא. It's your father's brother. אבל יש לה את האבא של אבא שלך. And then here's a picture of your And here other. is your father in 1922. כן. Sarah's father at the year 1922 in Holland. He went to Holland, to the Netherlands, because he didn't want to serve in the army. יופי, שאת מדברת, אז זה בסדר. No, Sarah, you're doing wonderful. נילי הייתה מורה לאנגלית. Here is your father? כן, זה אבא. That's her father. This is your father. And these are the... אחר כך עוד אחד. And another photograph of him. Very, very distinguished, very... Yes. And very religious. Your father was very... Yes, of very course. religious. They had the yichus. Wow. And your brothers were all with payot? כן. Yeah, with the... They're very... אבל פיות לא קטנות כאלה. with small payers. הם למדו בבית הספר הפולני גם כן. They studied also in the Polish school. Oh, and then... אני לא מוצאת את התמונה של אמא פה. Well, she will be found כן, אני as we אמצא go את זה on. אחר כך. Yes. So what else would you like to know about her family? My brothers learned go to the Polish school at morning, and after afternoon they learned Talmud by private Teachers. Private teachers. Private scholars. Yes. They would come to the house? Did they No, teach them they at home? they go to them. Or to the cheder? No, not Midrash. cheder, not midrash. Only private teachers, private special teachers. private They were teachers. rich people. ואבא היה משלם, And your father paid? To pay for every one of them. כן, והם תגידי היו... לדודה לינדה. אחר כך, נגיע לשם. טוב. אני מוכרחה לספר גם קוריוז of my big brother. when פיוסוצקי, ראש ממשלת פולין, The Prime Minister. כן, כשהוא מת, When he passed away. אז בבית הספר החליטו על תחרות כתיבת חיבורים למותו, לזכרו. In 1935, the school initiated a contest of writing compositions
in his memory. זה יופי, אל תדברי כל הזמן. Yes, go on. No, 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 no. אז יצא שמבין 100 חיבורים בבית ספר הפולני, Out of 100 compositions, her brother's composition was זהו, The best. זו סקיילה. It was the- החיבור wow. שלו היה הכי טוב. the Jewish student wrote the best It's composition. amazing. אז הייתה בהנהלה, הייתה מבוכה כזאת, איך אפשר, מה, הוא יעמוד ויקרא את ה... Will the Jewish boy read his composition? אז הם ביקשו ממנו שהוא ילמד את הגוי, את הילד. They asked him to teach the Polish boy to read What he wrote. what he he wrote. wrote because they were so embarrassed. Yeah. How come that a Jewish boy will be the one And a religious Jewish boy as well. yes, and to read אז the... מה שהיה למחרת בבוקר, אני ראיתי אותו שלא הולך לבית הספר ובוכה. אז אני שואלת אותו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני בוכה כי ישק קלקל בקריאה את כל החיבור שלי. In the morning she said that her brother was crying and she asked him, why aren't you going to school? Why are you crying? And he said, because yesterday Yashek, who read my composition, spoiled it the way he Wow, it's amazing. Sarah, sure. read it. It's a wonderful story. Wow. And Sarah, can I just ask, did you used to go visit Krakow? Did you go often to Krakow? To Krakow, yes. And did you go to the Beit Knesset of the Ramah? Of course, very much. We go to Beit Knesset and we have the aunt and הייתה לי דודה שם. And aunts, you had family. there. Family, huh? כן. Yeah. Wow. And growing up, you were a happy child. You had a happy childhood. Yes, yes. שוב, האחים שלי היו מוכשרים בכל She הכיוונים. says all her brothers were gifted and talented and her childhood was full of warmth and wisdom. והם הם היו מוכשרים ואת היית נחמדה. הם היו כל כך מוכשרים שנתנו להם לשניים הגדולים, שאחד מהם אחר כך היה חתן פרס ישראל במקרא, נתנו להם חדר נפרד. איפה בבית? בבית, והייתה שם דלת זכוכית כזאת, ולנו, לדרדקים, אסור היה להיכנס, The two לא oldest להפריע. brothers were so gifted that they got a private room of their own and they would put their glass door and not to let the younger brothers and sisters to interfere them because the parents felt that these children were exceptional. One of them. And what is interesting that one of them later got the Israel Prize for Highest prize. for the Israel Prize for research in the Bible. In Bible research in Tanakh. Yes, פרס ישראל. Wow. yes. It's a big honor. So it means that the parents Wow. saw it right away. אבל מה שהיה יפה שהם היו עושים, הם היו אוספים את כל הילדים בחצר שלנו שם, לא רק מהמשפחה, אלא גם שלנו וגם של השכנים, והיו עושים לנו הצגות בצלליות. She says when she was a child, her two brothers, these two distinguished brothers, would ask all the children, not just the children of the family, but all the children from the neighborhood to come, and they would... רעיון שלך, נהדר. No, Sarah. טוב מאוד. No, you are telling, I don't know what you are saying. I have to hear it from you. And they would put things on stage and... והיו משעשים אותנו, והיו עושים לנו חידונים ופעילויות, כי לא היה טלוויזיה ורדיו, לא. In their free time, they would entertain all the children of the neighborhood. Sarah, this picture, is this with your mother in the middle? Yes, yes. So we're going to show the picture here. It's very When we special. came after the Shoah. This is after the Holocaust. So you are right next to your mother, on the right side of your mother. כן. Wow, it's amazing. And this is straight after the Shoah. This is in Haifa. Oh, this is in Eretz Israel, in Israel. After this. Wow. איזה שנה?
48. 1948. I'm so glad. So we have a picture of your mother as well. Very special. And Sarah, your parents, their families, your mother's family, did they also live in your town? And your grandparents, did you have grandparents? Savta v'saba? הם גם היו באותו עיר? בפולין. Did you have other relatives? Grandparents? Grandparents מצד אבא ואמא היו. Yes, she had But in the grandparents from same both town? sides. Yes, not in the same town. אם זה באותו עיר. From my father's side is Gorlice, and from my mother is Novi Sącz. And we were in Novi Sącz. Okay. And Sarah, can I just ask, when did things start becoming very bad? With the German invasion, Yes. but even before, did you feel any change? Yes, of course. A whole שנה. The whole year? The whole year. It was איזה שנה? ב-1937. In 1937? אז התחילה What לשמועות started? על, All kind of rumors כן, על אנטישמיות. about anti-Semitism. They heard about it. ושמענו על היטלר They heard כמובן. about You- Hitler. This was in 37? 7 and 8. And וגם 37 8. and 38. 1937, אז כבר 1938. היו והיה פחד שתהיה מלחמה There was fear of a war that Okay. will break out. And when the Germans invaded in September 39, do you remember when the war started? Of course. What do you remember? What do you remember? What I remember. I remember that it was, we know that the Germans come near to the ear, To the town? To the town, to the place, right? more of my family and all Jews, they היו נסים למזרח. They escaped to the east. To the Jews started evacuating To the east. To the east. To it is. ואבא שלי My father, yeah. לא הסכים לנסוע ברכבת האחרונה בשבת. My father refused to go on the last train on Shabbat, on Saturday. ונשארנו And they were left in the only Jewish family in the place. All the people left. האחים שלו הצליחו לנסוע, לצאת, ואנחנו היינו לבדנו. They all left and they were left alone. ואז היה צריך אחרי שבת לחפש And פתרון. right after Saturday, after Shabbat, they had to find a solution. ואז הוא מצא And then he איזשהו עגלון עם עגלה גדולה ושני סוסים He found- A wagon? He found a wagon with Horses? two horses. Two horses. Two horses. Belgic horses. Yeah, Belgian horses. אני זוכרת כשהאחים שלי הקטנים כל כך שמחו They שיש wר all עגלה. happy to They were see these excited. two horses, right? And the whole family went on the wagon. רגע, ואז אבא שם, העמיס על העגלה כל מיני דברי ערך מהבית, He put on the wagon all kind of valuables וגם מהחנויות, and from שקים his shops, שלהם, full sacks. קפה, שקי קפה וקקאו Coffee and מהחנות של cacao. סבא, Right. ודברי כסף And מהבית, silverware. והושיב על העגלה 6 ילדים And he put ואימא, on the wagon 6 children and his wife and their mother. עם ילד קטן בן 3. With a child that was 3 years old on her arms. עוד היה ככה, הילדים היו מגיל 3 עד 15. ועלו על העגלה. The children were from 3 to 15, all on the way. All on the wagon. כן. ויצאנו לדרך
ועוד משהו, הוא שלח אותנו לבלז'ץ. He sent them to Belzec. Do you know about Belgium I Belzec? do know. It was terrible. Terrible Belgium was- place. Why Belzec? Because there was an aunt, a sister of my mother, have there, היה לה שם חווה חקלאית. She had there a farm. So he sent them to Belzec to her aunt's And farm. did he go on the wagon as well, your father? He Did was... your father go with you on the wagon? לא, לא. אז אבא והבן הגדול, Her father And the האח eldest הגדול, son. and her oldest brother וגם סבא שלי, and אבא her שלו, grandfather, his father. נשארו עוד כדי לסגור את החנויות. They stayed in order to close all the shops and the stores that they had. ואמרו שבעוד 6 שעות, And they said that in 6 hours time they will join. באמצע הדרך הם יגדו, ואז נמשיך הלאה יחד. Sarah, can I ask you, is this the shop? Is this a photograph of כן, כן. So Okay. we're going to just show, אבל יש לי תמונות יותר טובות. but this is very good as well. Wow. So he was left behind כן, and you went with your mother on this wagon כן, כן. וכך יצאה העגלה לדרך. and they were ב-6 on the way בבוקר. at 6 o'clock in the morning. והעגלה יוצאת לדרך, ואנחנו פתאום רואים שאנחנו נקלעים לתוך השיירה של הצבא הפולני. And suddenly they realized that they were in a convoy of the Polish army, הקבלריה, ושוב the chivalry. והאחים הקטנים כל כך מתלהבים. They were all, the small children were so enthusiastic about the horses and the soldiers. הצבא. Yes, with the army. ולא הספקנו לנשום איך התחילו ההפצצות And של suddenly המצרים. they were under bombing. They A bomb were attack. bombed. מסר שמיטים. And you remember seeing, I sit on the... and you saw the aeroplanes Yes, above? כן, מעלינו. ואז התחילה כל רבע שעה, And then every הייתה 15 הפצצה. minutes there was a bombing. והיינו צריכים לקפוץ They מתוך had to העגלה. jump from the wagon From the and wagon. to protect themselves. ועם האמא, עם התינוק בן And השלוש. mother with a child that was only 3 years old, she had to jump as well. ואז הגיע אלינו קצין פולני ואמר, יותר בטוח לשבת למעלה מאשר להסתתר מתחת And לעגלה. then a Polish officer came and said it's safer And the top, on the top of the wagon than under the wagon. כי הסוסים ייבהלו וידרסו אתכם. Yes, because the horses can... אז לימדו אותנו איך קופצים לתוך השוחות בצידי So הדרך. they taught them how to jump into the trenches on both sides of the road. זאת הייתה דרך שבלתי אפשרי It was an לשכוח. impossible, זה היה סבל נוראי. a great suffering, a terrible suffering. you saw a lot of people fleeing, a lot of people leaving. No, they were among the Polish with army. the army. We was But with the and army. were there any other civilians, any other families as well? No, we Only was you, Just only his you. family. רק אנחנו יחידים. And Sarah, אין צבא. were any people killed? Did you see any people from the bombing? לא, זה לא ראינו, לא נתנו לנו לראות. גם לא They didn't יכולנו. let you see. They didn't let you They see. didn't see. But most probably they were. Most probably. No. Sure. Of course. There were casualties, כן. for sure. אז כשהגענו בלילה, במקום 6 שעות, Instead of 6 hours זה היה journey, 18 it took them שעות. 18 hours, 18 and at hours. night, where did you ואז arrive? הגענו לאותה עיר שצריך היה לפגוש את אבא, אז מצאנו את העיר בלהבות בשריפה. They got to the city where they had a plan to meet their father. meet. The city was on flames. Was this? It was burning. This is Belgium. What city was What it? city was this? פשבורסק. Shivas. Shevos. יש שם מפות. You can see it on the map.
והעגלון אומר לאמא, הוא לא מוכן להמשיך הלאה. הסוסים מבוהלים The horses were very frightened, and the man who was driving the horses said, He doesn't want to I'm go not on. going anymore, I'm stopping here, and you have to get off. כן, ומשאיר אותנו בזה. Yes, he left them. אז אמא התחילה להתחנן, איך אתה יכול? Her mother started pleading, how can you leave me here with the 6 children and here the little one? אז ואמא אמרה, אני אוריד את כל דברי הערך הכבדים, שאולי She כבדים. said, maybe I'll take off, I'll throw the silverware, all the heavy things, but at least save our souls. כן, ובאמת זרקנו לצידי הדרך את כל דברי הערך. You threw away They threw all away all the luggage they had, ועוד אמא valuable. הוסיפה לו תשלום, and she paid him more, והוא הסכים and finally לקחת he אותם. agreed to take them to Belzec. והגענו לבלז'ץ, They got to Belzec, אל הדודה, to her aunt, אבל לא ידענו מה גורלו של אבא, לא But they didn't You ידענו. didn't know what was happening to you, and your brother, and your elder brother as well. yes, and the older גם מה של גורלו של אבא ושל האח ושל yes, they סבא. didn't know, and the grandfather as well. אז והיינו שם בבלז'ץ 10 ימים, We were You there were for 10 10 days. days, במשך 10 ימים נגיד, אבל כל הזמן דאגנו, but אנחנו, they were very worried. מה קרה עם אבא, אבל יום אחד הייתה כריזה ברחוב, One day, שיהיה שם הקרב האחרון בין הצבא הפולני ולצבא הגרמני. but one day they heard that there was going to be the last battle between the German army and the Polish army. So what did you ואמרו do? לנו לברוח ליער. And they had to run To flee to the forest. Yes, to the to forest. ואנחנו רצנו ליער, They ran to the forest, ואותו אח שהוא היה, שלימים היה חתן פרס. and my brother. כן, אז הוא היה כל כך דתי שהוא לא רצה לרוץ בנעליים, כי זה היה ערב יום הכיפורים. and he didn't Wow, want he to knew- run with his shoes because it was the eve of, And it was made with leather. The shoes were with leather. and he was so orthodox that he couldn't use his leather shoes. כן. So he ran with כשהגענו ליער בגרביים לבנות, הוא היה yes, רץ. he ran with white socks. אז כשהגענו ליער, הגרביים שלו היו אדומות. Wow. His socks were red from the blood. From the blood. כן. Because he wouldn't put on shoes. Amazing, sure. What a טוב, story. והיינו ישנו לילה They slept ביער, a night in the woods. זה היה יום the forest. כיפור ראשון שצמתי בחיים. It was the first Yom Kippur when she fasted. How old were you? מה? How old? 11. She was You 11 were years 11 years old. old. וכשהתעוררנו בבוקר, When they woke up in the morning, ראינו שאנחנו מוקפים They saw על that they were ידי surrounded טנקים גרמנים. by German Oh. tanks. They were surrounded by German tanks. So what did you do? זה סיפור. Yes, so what did you do? בוא תכף תשמעי. אז פתאום אני רואה את אמא, כן, קודם כל גם הילדים של האחים שלי, שהם כל כך טכנולוגיים, אחד מהם אחר כך היה המייסד של הלוי בתעשייה האווירית. So her brothers who were very technological, what did they do? And he was later the founder of the Lviv project in airplane. Israel of כן. airplanes. אז הם כל כך התלהבו מהטנקים They האלה, were כל so כך enthusiastic יפים, about the tanks. חדשים, כאילו יצאו מפס הייצור. New and modern. ואני הסתכלתי על הקצינים האלה לבושים And I looked at the officers that They were were dressed dressed in their uniform. בחליפות In their- מרנגו כאלה, צבע, וכפפות לבנות עומדים And על יד, white, נשענים על and white הטנק. gloves. ופתאום אני רואה את אימא Yes, suddenly- קמה והולכת אל הקצין ה-SS, And suddenly she Wow. saw her mother going to the SS officer. והולכת אליו כי אימא ידעה גרמנית, She could speak German. והיא הלכה להיוועץ בו. She went to ask to get some advice from כן. him.
ואמרה לו, She told him, ואמרה לו, מה אתה אומר? מה אני צריכה עכשיו what לעשות? do I have to do with my 6 children? אם אני ברחתי מהבית ואני נמצאת פה עם פליטה כזאת, עם 6 I'm a ילדים, refugee with 6 children, what should I do? וכנראה בעלי נשאר שם, And my husband was left behind. אז אולי כדאי לי לחזור בחזרה. Maybe I should go back. back לנובי סונץ', לגורליצה למשל. Yes, she wanted to go back. אז הוא ענה לה בצורה כל כך יפה. He replied in a polite way. הוא אמר, גבירתי, גנגדי גפראו, המלחמה רק התחילה. The war has only started. Don't go back. ואמא הבינה שלא צריך, שאנחנו צריכים להישאר, And she stayed there. וכך היינו חודש ימים תחת הכיבוש And they הגרמני. were for a month under the German occupation. תחת הצבא. הצבא. Yes, the German and Sarah, occupation. they knew that you were, Nili. No, also they know that we are Jews. they knew you were Jewish? Yes, of And, course. and זה הארמי. וזה היה 39 בספטמבר, עוד לא תיארנו לעצמנו It was מה יכול September להיות. 1939. They couldn't even imagine what was going to happen later. ולא הרגשנו שום דבר מיוחד כל כך. They didn't see anything special. כן, זה לא היה משהו כל כך, אבל כעבור חודש ימים After a month, הגיעו רוסים, צבא רוסי. the Russian army arrived. כי היה כנראה איזשהו ויכוח בין סטלין להיטלר, There was some discussion between Hitler and מולוטוב Stalin. וריבנטרופ. Ribbentrop, they Molotov. divided Poland. They divided Poland, and the As question in- was where the border would בדיוק, be. איפה יעבור הגבול? Yeah. אז באו הרוסים. And suddenly the Russians came, and they were under the occupation of כן. the Russians. ושוב, הפספוסים שלנו הסתכלו על הטנקים הרוסיים And והבגדים. the small children were insulted by the uniforms of the Russians and their old tanks. שהכל כל כך מרושל והטנקים כאלה מרושלים. They compared them to the Germans. מה, זה יהיה הצבא שיכול לנצח. They couldn't believe that this Russian neglected army would be the one to protect them after they saw the uniforms and the new tanks of the Germans. ובאמת הרוסים רוקנו את כל החנויות. And the Russians רוב. robbed and emptied all the the shops. shops. כן, לא היה שום דבר, לא היה כבר אוכל ככה. There was no למשל. food anymore. היה חודש ימים, ושוב כריזה ברחוב. And again they heard on the street שבעוד 6 שעות that in 6 hours הרוסים ייסוגו והגרמנים חוזרים ובלז'ץ יהיה... the Russians will withdraw and the Germans will come in and Belgians will be under the authority of the Germans. בדיוק. ואז כמובן שכל יהודי בלז'ץ, היו שם 152 אנשים, יהודים, ברחו All the Jews לצד of הרוסים. Belgians ran to the Russian side. 152 Jews were there, וגם הדודה and שלי her aunt as well, עם הילדים ברחו. with her children, did the same. ואנחנו נשארנו כי אמא אמרה, And they לי stayed. אין כוח להיטלטל. And Wow, they your stayed mother because had her no, mother, she said, she had no strength. I have no strength anymore to wander from place to place. I'm staying here. מה שיהיה יהיה, כי Whatever אבא נמצא happens. שם כנראה, She said, I have to wait for my husband, for ומה the שיהיה father. יהיה, אנחנו נשאר פה. Whatever happens, we'll stay here. וזה היה ככה כמעט 12 בלילה, It was almost midnight, וכולנו הסתכלנו בחלונות איך הצבא and they saw הרוסי how the Russians נסוג. withdrew. אני ישבתי ליד החלון עם האף ככה תקוע בשמשה, She remembers herself standing by the window and watching. ופתאום אני רואה And suddenly she sees שמשאית מתוך הצבא פונה לתוך החצר של הדודה. an army lorry is getting into the yard of her aunt. ואני רואה את אמא יוצאת And she sees her עם mother מגש של קקאו או going קפה with the, כדי
כדי לכבד את coming הקצין. with some coffee To honor the... to honor and to serve the officer who came with this lorry into the yard. והם יושבים שם בחצר ליד השולחן והנהג מתקן שם את התקלה. And they sit by the table and the driver is fixing the lorry. ופתאום אני רואה שאמא מדברת איתו, מדברת. And her mother is talking to this officer and ואיך היא having יכולה? a conversation לא with him. ידעה רוסית, לא? She didn't know Russian. How איך could היא she speak יכולה to him? לדבר? ופתאום אני מטה את האוזני ואני שומעת שהם מדברים יידיש. Suddenly she heard that they're speaking Yiddish. The וזה היה officer was Jewish. קצין רוסי יידיש, יהודי. Jewish The Russian... Russian officer was Jewish. והוא אומר לאמא, And he said to her מה mother, עושה פה אישה יהודייה בעוד 6 שעות חוזרים הגרמנים? what is a Jewish woman doing here? In 6 hours the Germans will be in. אז אמא אומרת את הסיפור שלה עם So she כוח. told him her story that she has no more strength to go. אז הוא אומר לה, אני לא אתן לך. He said, I won't leave you here. וכשתקנו את When they המשאית, fixed the lorry, הם העירו את כל הילדים מהמיטות, הוא והנהג, he took the sleeping children with the cushions into the lorry. ולקחו אותנו והוציאו אותנו 20 קילומטר. And they took them 20 kilometers away from the place. And that saved your life. כך החיים שלנו ניצלו. And that's And how that's they what were you... saved. Amazing. הרי שם היה הקרמטוריום Because הראשון. Belzec was the first crematorium in Poland. Oy, oy, oy. Unbelievable. What a story. What a story. טוב, אז זה יהיה יופי של רעיון שלך. And Sarah, at this time, your father, you didn't know what was happening with your father. No, and they didn't know what was going on. לא ידענו. אז שוב היינו במצב של פליטים. They were You refugees again. ואימא שכרה שם איזה חדר קטן. And her mother rented a small room. והיינו בתנאים They נוראים were כמובן. in terrible conditions. אבל מה שהיה העיקר שלא ידענו מה קרה עם אבא. And they didn't know what was going on. וגם האח. וגם האח And וגם her oldest סבא. It's also the grandfather and your brother. אמא הייתה נוסעת, היינו ברבה רוסקה. They were in Brava מקום. Ruska. ואמא הייתה נוסעת כל יום And her mother used to go every day ללבוב אחרי to הצהריים, Lvov in the afternoon to see. לחפש, כי לא היה דואר ולא היה טלפון. was ולא no היה post, שום no דבר. no לא היה phone, no to see if he was communication. coming to the big city, to Lvov. כן, לתחנת רכבת. She would go צומת. to the the railway train station to station. see if he והיו was coming. מחפשים אנשים, אולי שמע מישהו, אולי ראה Trying to מישהו. get some information. Maybe someone saw him, someone heard Yeah. about him. Every day. 6 שבועות For הייתה 6 נוסעת. weeks, she would do it every day. והייתה חוזרת במפח And נפש. she would come home desperate. עד שליום אחד, Until one day, כשהיא כבר עמדה בלילה לחזור, when she was at night on the way back, ליד הכרכרה שדיברה שם עם By the wagon. הרחב כדי על המחיר משהו, yes, she had a deal. She had to try to get a good price for the way פתאום home. היא שומעת She קולו של אבא קורא לה מלצ'ה. She had her husband's voice calling her Malcha. הוא הכיר אותה לפי הכל. He recognized her by her voice. והם נפגשו וזה היה אושר And גדול. they met in Lvov. ואז הוא היה בטרנופול במקום אחר, ואחר כך He was in Ternopil. Finally, he got כן, to וזה היה Lvov. אושר Wow. And your גדול. brother, כן, גם אח וגם סבא היו and her יחד. brother and the grandfather were with him. And Sarah, And the family united. how was your emotion when you saw your father and your grandfather and your brother? That was a big אושר גדול. Happiness. It was a great happiness. It's a miracle. In all of this that they would meet. כן, זה הכל. A miracle. It's a miracle. כמו נס, הכל It's It a is like a miracle. Wow. And which town were you staying in at this time? In which town or village were you
In which village? When you met Where your you- father, Where you met your father. ברברוסקה. Ravaruska. Abba came from Tarnopol to Ravaruska. So Ravaruska is actually in in Russia. In the Russia. It's in Russia now. Ukraine. Ukraine. Yeah, now Ukraine. Then it was Russia. And אז אבא ראה באיזה תנאים אנחנו חיים. Your father very, saw the bad uh, conditions that they lived אז הוא in. התחיל ונסע, חיפש מקום He looked אחר. for a different place, ומצא איזה another דירה place. He found an apartment בעיר חודורוב. in the town of Khodorov. Khodorov. כן, והייתה דירה יותר אנושית, והיו כמה חדרים, It was a better אבל apartment היינו with some פליטים, rooms. היינו You פליטים. were They were refugees. הילדים לא יכלו ללכת They לבית didn't go to הספר, school. אבל בבית, הבית שלנו תמיד היה פתוח לכל, But their It was home always was open. always open to everybody, לכל הצעירים האחרים שלא היו עם ההורים, וזה to זה young תמיד. people who lost their parents, who were alone. Their house זה was open to בזכותה של them אימא שלי שהייתה צדקת because her כזאת. mother was such a tzedekis. אז ולא היינו עשירים, את Yes, they- But They were- people that needed some food or rest, they could come to your home. And some כן, comfort, כן, comfort. אז, אבל היה שם איזשהו, האבא אימץ איזשהו רב עם בן שלו, שהם ממש היו אורחים ליום יום And לצהריים her father אצלנו. adopted the Rav with his son, ואז- and they were their guests every day Dinner. for dinner. אבל אז היו עושים שיעורים בתלמוד, והיו So the לומדים. Rav also taught them, and they had lessons and studies. ואתם נולדים מזרחה. So the whole atmosphere was changed. כן, Sarah, do you remember his name, the Rav? לרב רוזנפלד. Rosenfeld. Wow. אחר כך גם לסיביר הולכים. אז זהו, רגע, אז עכשיו הרוסים, Now the Russians, אז עבר כמה זמן, והרוסים רצו לבדוק אם אנחנו נאמנים לשלטונות the הסובייטים, Russians wanted to check if they were loyal to the Russian authorities. וניסו ואמרו לנו לוותר על האזרחות And they הפולנית asked them to ולקבל אזרחות רוסית. get the Russian Russian citizenship citizenship. instead of the Polish citizenship. אז הייתה דילמה גדולה. They had a great אם dilemma מוותרים על whether to give האזרחות, in their citizenship, אז Polish אנחנו citizenship. מוותרים על כל הנכסים שהשארנו. So they You'd lose everything. they lose everything that they left behind. ופה אנחנו פליטים. And here they were refugees. So אבל אם אנחנו נקבל את האזרחות הרוסית, אז אולי אבא יוכל לקבל איזה עבודה. So with the Russian citizenship, they could get some job, and the children could go to school. כן, אולי כך. והיו לבטים, ולאבא היו עוד 3 אחים Father ממשפחות, had 3 more brothers with their families. שגם כן ברחו לאותו אזור. They were in the same region, כל הזמן היו בקשר, כי and they אנחנו, were in contact. כי היינו עם סבא, עם אבא שלהם, אז And the grandfather was with them. עשו קונטקט כזה ממש דרך הדואר, לא היו טלפונים. Through the post. And the post was working. כן, כן, והדואר היה שם. The post was כן. working. אז גם האחים של אבא, כולם החליטו, אנחנו לא מקבלים, They all decided not to give up their Polish citizenship. ולהישאר לפי האמנה הבינלאומית, אזרחים פולנים, עד שהמלחמה תיגמר. And stay Polish citizenship according to the international לא. law until the war is over. כן. Not to give up their כן. Polish citizenship. ויום אחד אבא מקבל טלפון מן האח מלבוב, And one day her father got a phone call from his brother in Lvov. והוא אומר לו, He told him, תלך דחוף לטלפונוגרמה קראו לזה. כן. תלך דחוף לדואר, כי יש לו איזושהי הודעה חשובה למסור. go to the post because there is a very important message that he has to give him. ואבא הולך לדואר ויושב שם 8 שעות, וזה היה ערב שבת, יום He שישי. went to the post, he waited was 8 there for 8 hours,
he waited for it. For a telephone. And it was Friday night. He was waiting. כן, ולא ניתן היה ליצור קשר. He couldn't get any contact. והפקידים אמרו, הכל תפוס על ידי הצבא ואין... The army is occupying all the lines and you can't get the message. אז נכנסה השבת, And it was already Shabbat. ואבא אמר, יותר הוא לא מחלל את השבת, הולך הביתה. And he decided he's not going to Desecrate the Shabbat. desecrate the Shabbat and he will go back home. ובאותו לילה, ב-12 On the בלילה, same night at midnight, דפקו על And הדלת knock at the שלנו door. 4 אנשי NKVD, NKVD זה המשטרה yes, החשאית, four people from the NKVD, from the secret police, Russian secret police. דפקו על הדלת ואמרו, אתם לא רציתם לקבל את You didn't האזרחות, want to get the Russian citizenship. תקומו, תיקחו 5 קילו, Take 5 ולוקחים kilograms, אותנו. and they were taken To Siberia. to Siberia. לא אמרו, לא. אמרו שהם מחזירים אותנו לגרמניה. They Oy, said that they're they going to will return you. take them back to Germany Because they didn't want to take this. because they didn't Citizenship. take the Russian citizenship. ולקחו אותנו ללבוב, לרכבת They took us to ענקית Lvov שחיכתה. to a giant train. רכבת בהמות כמובן, לא... Yes, Like kettle. it was a kettle train. וכשהרכבת זזה, When the train started moving, והבנו שנוסעים מזרחה ולא מערבה. we understood that we are going east and not west. Wow. וכולם אמרו, רימו אותנו. They felt that they were cheated by the Russians. כן, איזה שקרנים ואיזה... Liars Liars. and וכשהביאו לנו בלילה דלי כזה, at משהו night they brought a bucket with כאילו מרק איזה שהוא, some kind of soup. אז היו שופכים את זה לתוך הבור שהיה שם בתוך הזה, מתוך אלבון כזה. Yes, they threw it away because they were insulted by this kind of soup. אבל כשעברו כמה ימים, But after כבר a few היינו days, מחכים לקבל את זה. They waited for this terrible soup. והרכבת נסעה And this 6 train- שבועות. And this train Wow. זה went for פשוט, 6 weeks. 6 weeks. 6 weeks, עד ירקוטסק. אבל Until אני it מוכרחה reached לספר משהו. תגידי את השם של המקום. Irkutsk. ירקוטסק, ירקוטסק. בייקל, לימת הבייקל. It's It's the to say Siberian. Siberia. Siberia. כן. Wow, and Border it's of China. 6 weeks. What did you do on the train for 6 אז weeks? זהו, אני רוצה לספר, Yes. כן, מה שהיה, נורא. ועוד לספר על אמא משהו. כשהרכבת עמדה לזוז, when the train was about to move, אז פתאום שמענו בכי Suddenly של we אישה heard למטה, a cry of a woman עם ילד כזה, with עם ילד בעל צרכים מיוחדים. with a disabled needs. a child with a special needs, a disabled כי child. היא איחרה להגיע She came late כן, to the והיא train. עברה 15 קרונות, ובכל קרון כשראו אותה עם הילד, אז אמרו, אין מקום, אין She מקום. went from wagon to wagon and no one one wanted wanted to take her אין in. מקום, אין מקום. We see there's no space. Yes, no כי room. אז אימא שלי, כשהיא שמעה את זה, ניגשה אל Her mother הקצין, went ואמרה to לה, the תפתח officer בבקשה. and said, open the door and let her Wow. in. העלתה את האימא הזאת עם הילד, She took her. וניגשה אל הפינה שלנו, שכל אחד קיבל פינה They had a small corner in this kettle wagon. כמו או משהו, כמו דגים מלוכים. Yes. ואמרה, ילדים תזוזו. Her mother told them to move and make room for this lady, כן. for this woman with her disabled האישה child. הזאת נסעה איתנו 6 She שבועות was על with them for מקומנו. she was with them in the wagon for 6 weeks. כי כזאת הייתה אימא שלי. וואו. צדקת, צדקת. ממש כן, צדקת. הייתה צדקת גדולה. אז הגענו לאירקוטסק עם הרכבת, זה סוף של הרכבת. אין יותר רכבת. No more rails. It was אז- the end.
התוכנית לשלוח אותנו עוד 1,000 קילומטר צפונה. They wanted to send them another 1,000 kilometers north. במשאיות נוראיות. By lorries. ועוד היה שם זבובים And ויתושים. there were mosquitoes and flies. זה היה משהו It was a terrible אני experience. כל הזמן חששתי שאימא לא תוכל, שלא... יש לך מפה של המקום She הזה? thought, בבקשה. להראות לו את המפה שהוא יצלם. כן. איפה זה? ומי יודע איפה זה? there is a map to show the journey that they made. Well, And what were you doing in the train? רגע, וואי. רגע, take the map. פה יש הכל. It's here. פה. בסיפור של הינדה יש פה הכל. בספר הזה, Just want to see here is the map. Here we have a map. But what do we have in this picture here? זה הבית שבו נולדתי. Oh, this is the house that you were born in. כן. Yes. You went back, Sarah? You went back to the house? כן, כן. ההאוס is... את המפה. And who's living in the house now? Polish people. They let you go inside? רגע, הוא מחפש את המפה. כן. Sarah, when you went back, could you go into the house? Yes, I go to the house. Inside, or you could go Yes, inside? yes, אני יכולה לספר. He will tell you later. אבל קודם נגמור את הסיפור של סיביריה. בדיוק. Let's finish first the story of Siberia. We have a... Bring me this map. This is, we have a map here. No, you cannot. Amazing. Sure. He said it is very far east. And later they send them north to the pillar. They were in the north. They were. That's the map in Russia where you went to with Siberia. Yeah. Yeah. Okay, it's fine. This is Siberian. Wow, this is it. This is true. And you must have been. This is the Baikal. Wow. יש לך מפה שם. And Sarah, were you very cold on the train? It must have been freezing. היה כל מאוד כך קל. צפוף, It was, they were so dense and so crowded. וזה עוד לא היה חורף, זה היה סתיו. It was the fall. ברכבת It לא was היה autumn. קר כל כך. It was autumn. It was not so cold. אני זוכר שיש מפה. But when you arrived, חייבת להיות מפה. Yes. אני זוכר שיש. הנה, יש פה מפה, אבל... Now this is good. This is very good. show it to אני him. לא פשוט גם see. לא רואה. כן, כן. זה לא סיביר, אני חושבת שזה פולין. לא, זה מפולין. זה מפולין, איך בלז'ט. זה מפולין. כן. אבל בספר של סבא חייב להיות. היה תמונות, אני זוכר שיש תמונות. And Sarah, what is? Ah, here we are. This is... Yes, here we מה go. הספר שלי? There's Russia. Yeah. לא, שם צריכה להיות, אני חושב שיש שם מפה בסוף. יש. יש. Yeah. כששרה מספרת את הסיפור וואו. שלה, בסוף הספר, אני קראתי את זה. Wow, that's amazing. Sure. And Sarah, what did you do on the train? What were you doing the whole day on the It must have been very difficult, but... זה היה דבר איום ונורא. Terrible. מה עשיתם? What did you do the whole day when you were on the train? היינו לומדים בעל פה קצת, אבא They היה... would learn by heart. Father was והיינו teaching משהו, them. כן, כל הזמן, והיינו מספרים בעל פה, הרי לא היו They לנו would ספרים. tell there was no- stories. ואיכשהו היינו שואלים חידות אחד את השני. And they would ask riddles. כן, וחשבנו על הימים הטובים. And they were talking about the good days that they had in the past.
ומה שהיה, שבכל תחנה היו יורדים והיינו לוקחים מים In every חמים. station they would take hot water. כן, זה היה הדבר היחיד, ואת המרק בלילה היו לנו מביאים And בתוך the הדליים. soup was given at night. כן. בדליים. והיינו רעבים, They ועוד were היו hungry. קינים, And there Oh, there were was lice. זה היה דבר נורא. lice and fleas and כן, mosquitoes. אבל מה שהיה, כשהגענו לירקוצק, אז עשו לנו דיזנטריה. When Oy. they got to Irkutsk, they were disinfected. disinfected. לא, דיזנפקציה. דיזינפקציה. אז אני אמרתי טוב, disinfected, הבנתי. כן. disinfected. אז שם עשו לנו, אפילו לא היו מים, אלא זה היו תנאים They had נוראים. no very water. The difficult conditions conditions. were Wow. very, very difficult. כן. And אבל מה הסיפור? So, הסיפור הוא שאותו דוד the same uncle who שרצה להזהיר אותנו, wanted to warn us שיבואו לקחת אותנו, that they will be taken to Siberia, אז הוא רצה לומר שאם אנחנו נסתתר, לא נהיה בבית, אז לא ימצאו אותנו. yes, you remember that they were waiting for a message from Lvov, from the uncle. And the idea of the uncle was to tell them to hide hide. themselves because the Russians will come and will transfer them to Siberia. That was his idea. He wanted them to hide, but as they didn't get the message, Okay. they didn't hide and they were transferred to Siberia and they were ומה קרה איתם? and they הם, were רגע, saved. And what happened to the uncle? הם הסתתרו, They- 3 אחים של אבא, Three עם brothers משפחות, of her father with their families hid in Lvov ונשארו, והם and they stayed. והם אמרו, אנחנו היינו המשפחה האומללה ביותר. And they thought that their family who went to Siberia were the poorest and the most miserable family. And in the end, ומה קרה אז, אחרי שנה, after a אחרי year, שנה כשפרצה מלחמת רוסיה-גרמניה, after a year when יוני 41. in June 1941, Okay. when the Germans invaded Russia, אז ב-1942 השמידו את כולם. in 1932 they were all exterminated. They- They were all murdered. all murdered. The whole. כולם. The whole family. ומה שנשאר, 2 בנות דוד ודודה נשאר. Two cousins and an aunt were left, were saved. והם ריחמו עליכם. והם ריחמו עלינו וחשבנו שאנחנו המומללים. They thought that they That you were were the the- most that- miserable, yeah, that you- while finally וזה they had הציל a אותנו. tragic fate at the end. Yeah, it's so sad. It's so. So The sad. Ma'aratzov, What a story. wow. Wow. כן. And how long did you stay in Siberia? אוי, סביריה זה כבר סיפור. כן. זה בתשכנת? לא, לא בטשקנט. Tashkent is Uzbekistan. טשקנט זה גן עדן. אבל הגעתם אחר כך. לא, לא. לא, Oh, you לא. didn't? אנחנו לא היינו בטשקנט. לא בתשכנת, אבל דרום. לא, לא. להפך, אנחנו היינו בתייגה, במקום They הכי were in Taiga, Wow. הכי רחוק. in the farthest furthest, wow. place. כן. וזה כשהגענו לשם, When we arrived there, אז המקומיים אמרו לנו, the locals told them, ברוך הבא כזה, שמשם אף פעם ולשום מקום כבר לא תצאו. the locals told them, this is a place, whoever reaches it never goes anywhere. Everybody, you Okay. stay there and that's it. That's the end of the world. כמונו, גם אנחנו. As we. כן. And did you know Russian, to speak Russian, or? שם למדנו. There they learned Russian. Russian. אז היה בית ספר, ושם school. תוך חצי שנה למדתי. In half a year they learned Russian. Were there any other Jewish people in the town? כן, לא. were many Jewish refugees. לא היו שם, אלא באנו עם Yes, but there were many other Jewish families. ודאי, ודאי. There were many Jewish כן. families.
families that were Thousands. refugees. And could they make a minyan? Was there... כן, כן, היה מניין, they had a minion. אבל היו הולכים ליער לחטוף עצים, They would go to the... והדבר הנורא שקרה לאבא, I'll just say that כשהוא יצא their job was לחטוף to את cut העצים, trees. לא היו לו כפפות טובות, וקפאו לו שתי הידיים. אוי. זה היה דבר איום ונורא. Their father went to the forest to cut wood, and he had no good gloves, and his hands were frozen, and that was terrible. מי שהציל אותו זה היו שתי רוסיות, Two Russian women שהם saved ידעו him. שהם היו 4 שעות, היו משפשפות For לו 4 את הידיים hours, בקרח, they scrubbed his hands with with ice. ice. כדי להחזיר, או שלג, אני לא יודעת With איך. snow or כן, ice עם שלג, או עם שלג, כדי להחזיר לו את הדם. to bring back the blood into his כן, fingers. והצילו, they saved his הרבה, hands. אבל מה שקרה אחרי זה, שכל האור של האצבעות ושל הידיים והציפורניים ירד לו. Yes, but והיו לו ידיים, the skin It came off. came off his hands. וגם הציפורניים, והוא היה פצוע כל יום, היו חופשים לזה, ואיזה כאבים He נוראים had היו. terrible pains, and it had to be treated every day for half a year. For half a year, כבר לא יכול היה לצאת ליער. he couldn't go to the forest anymore for sure. אבל מה שהייתה לו הנחמה הגדולה, שיכול היה בלילה, בנדודי שינה מכאבים, אז הדבר היחיד שיכול היה, הוא יכול היה לשאוף לתוך שלהבת האש בתנור כדי שלא תכבה, כדי שבבוקר הבית יהיה מחומם כשהילדים קמים. The only thing he could do is to breathe, to puff into the fire in the oven, so that in the morning when the children get up, the house will be warm. This comforted him when he could, in his sleepless nights. והדבר האבסורדי גם מה שהיה שם, שהיו איתנו גם פולנים, לא רק יהודים. Among the refugees were also Poles, not only Jews. כן, והם כולם הרי נעלבו כל כך שהרוסים רימו אותנו. And they were so insulted by the cheating of the כן, Russians. אז הם אמרו שבתור עונש הם לא שולחים את הילדים שלהם לבית הספר. And they, as a punishment to the Russians, they didn't send their children to the Russian school. אבל ההורים שלי אמרו, אתם תלכו לבית But הספר. her parents said, you must go go to to school. You must go to והלכנו school. 8 קילומטר ברגל. They walked בטמפרטורה מינוס 50 מעלות. They walked 8 kilometers 8 kilometers. in minus 50 temperature to school, ואיך היינו הולכים, היינו בשלשות וקופצים כל הדרך. and they would go in triples and jump all the way to the school to keep themselves warm. וזה מה שהציל את המורל שלנו. רבים מתו שם. And this is what helped them survive moral, and keep the- their moral, כן. because they knew they were learning and studying. Okay. They didn't stay at home, while others, many people perished. כן, ונעשו חצאי אנאלפביתים נשארו. And they באמת. were analphabets. They couldn't read and write, Okay. unlike the Jewish children who went to school and learned. כן, והיה עוד משהו שהיינו מקבלים בשעה 10 מהאונר"א שהיו שולחים The לרוסיה. UNRWA sent for the היו refugees. שולחים אבקת קקאו, They sent אז היינו, cocoa powder, אז היינו מקבלים כוס קקאו כזה, and they would get a cup of ולחמניה, cocoa and ולחמניה a roll עם זנב של דג מלוח. with some herring. כן, ואת זה חסכנו מפינו, לא, רצינו לאכול את זה, אבל חסכנו מפינו והיינו מביאים הביתה, They wouldn't eat it at Wow. school, and they would bring it back home. ואימא For the parents. הייתה מבשלת מזה מרק
And her mother would cook from this some soup לכל המשפחה. for the whole family. והדג מלוח הזה, הזנב הזה נתן מלח, כי לא היה שם גם מלח. And this herring would give some salt to the soup. היה שם רעב There was no salt. There was hunger, terrible hunger. אז זה מה שהיה בערך. ואתה שואל אם היה מניין, היה חושך הרי, אז מה היו עושים בלילות? It was dark at night. There was no electricity. היו מתפללים ושרים מזמורים. They would pray at night and sing תהילים. כן, והשומר היער פעם, אבא שם לב שבליל שבת כשהיו שרים את זמירות השבת, מישהו מגרד שם בחוץ את הקרח מהאשנב, ואבא יצא החוצה ורואה את שומר היער, זה השומר ששומר שכולם יצאו לעבודה בגולג הזה. הוא אומר שהוא מאוד אוהב לשמוע את השירה הזאת. On Shabbat, when they were singing the special songs of Shabbat, her father suddenly heard that somebody was scratching the snow from the window. So he went out to see who was there. And he saw the guard, the forest guard, standing there. And he asked him, what are you doing? He said, I love to hear your zmiris. I like to hear your Shabbos songs. אורח לשבת אצלנו. And he became their Shabbos guest every Shabbos. והוא באמת היה כזה, עזר לנו קצת. And he helped them a lot. Was he Jewish? לא, No. He wasn't Jewish. Russian. No, he was Russian. הוא היה רוסי אנאלפבית, אבל היה לו אינטליגנציה טבעית, ואני זוכרת He was illiterate, but he had this. ואני חשבתי איזו אינטליגנציה, איך הוא ידע לנתח מצבים גיאופוליטיים, מה שקורה ומה He had his own intelligence, and he could analyze the situation, what was going on. He was very clever, although he was an alphabet and illiterate, and he couldn't read or write. Amazing. אז זה הסיפור הזה. וואו. אחר כך פרצה המלחמה. Later the war between the Germans and the Russians. 1941, כי אנחנו הגענו לסניוגה, אז מקום סניוגה. ב-1940. They reached Sanyuga in 1940, and in 1941 the war broke out between Russia and Germany. כן, אז הממשלה הפולנית הזמנית בלונדון פנתה אל סטלין ואמרה תשחרר את האסירים. And the Polish government in London asked Stalin to set free the refugees and the Polish people who were in Siberia. כן, ואז אמרו לנו, אתם חופשיים, יכולים ללכת. Then they were told, you are free, you can go. You can go, but where? לאן? Where? איך? ומי שיכול היה שם נהר. There was a big river. היה קפוא במשך 9 חודשים. And it was frozen for 9 months. משאיות היו נוסעות עליו. And lorries could drive on the river. Problems was frozen. Yes, because it was frozen. אז אבל זה היה קיץ, יוני. But it was summer. אז הנהר So the river was flowing. כן, flowing. אז מי שיכול היה יוצא. Anyone who could left the place. אבל סבא שלנו פתאום חלה. But our grandfather was sick. וקיבל דיזנטריה. He got dysentery. He passed away. ונפטר לנו. And he passed away. אז היינו ממש, זה כבר התחיל הקרח, שוב הקרח על הנהר. And the river was frozen again. ואבא אמר, אנחנו חייבים גם תוך כדי השבעה, מוכרחים לעזוב, כי אחרת אנחנו... Her father said, we have to leave even during the Shiva, during the 7 days. We have to leave because otherwise we'll get stuck here. כן. אז זה גם כן סיפור שאני לא יכולה לשכוח. אז לכסף לא היה. But they had no אז money. הוא מצא איזה יקוטי עם דוברה מבולי עץ,
ובמקום found a native, כסף, a yakut. אז הוא הוציא את השעון, את שעון הזהב. He took his golden watch עם שרשרת הזהב שאנחנו הילדים היינו תמיד משחקים with a עם זה. golden chain ונתן את ה... and gave it זה היה הזיכרון and gave it to the men so that he כן. will cross with them in his boat. כן. He will bring them to the other side of ולקח the אותנו river. 90 קילומטר He took them 90 מתוך kilometers התייגה אל הטונדרה. from the taiga to the tundra. Yeah, so what did you do next? אז זהו, זה איפה הדוב? אני לא שמעתי את הסיפור עם הדוב. הדוב היה בסיניוקה. כן, את חייבת, זה סיפור נפלא. ספרי, נילי תתרגל. כן, כשהגענו לסניוגה וירדנו ואמרו לנו שמפה לא תצאו אף When they פעם, reached Sanyuga and they were told that they will never get out of it. ונתנו לנו את הבקתה המסכנה And בסוף they היער, got a poor small hut. אז ישבו המבוגרים ולא The ידעו adults were sitting, מה they didn't know לעשות. what to do. ישבו מיואשים, They were ופתאום desperate. אני רואה את האחים הצעירים שלי בן 8 ו10 רצים החוצה. And she saw that her younger brother were running outside. והם יוצאים, מצאו איזה מסור חלוד ומצאו חכה והתחילו לנסר בולי עץ. They started cutting wood and they found a fishing Right. חכה וירדו לנהר והביאו דג and they brought some Wow, and they they brought brought ושמו על some fish השולחן ואימא and they put it on the table. ואימא Wow. עשתה fish. ואני יצאתי עם הייתי יוצאת עם כאלה קופסאות So she went out with עם some דלי boxes ללכת with a לחפש bucket פירות יער to find some כן. berries. והם הלכו אחריי ככה The children followed her ושכל אחד שנעשה אחר כך נביא לאמא ואמא תעשה to אוכל. collect berries. כן, So the mother וכאן- can make some food. כן, אז הייתי ככה כזאת, איך להגיד, מכשפה לגבי הצעירים שלי, כי הם במקום לשים את זה לתוך הקופסה, הם היו אוכלים. And she was cross with the children because instead of putting the berries into the box, they were eating it. כן, on the ואני הלכתי עם הדלי And הזה, she went with the bucket קדימה. and she wanted to fill it כן, in. ומצאתי מקום שהיו She שם found- המון, She found a place with a lot of berries. והלכתי רחוק ולא ראיתי אותם, איפה הם? Now she was אז far from them. התחלתי לקרוא להם, She started "הו, הו", calling. ורק ההד שלי יצא, And she heard just the ולא echo. שמעתי, ולא ידעתי מה יהיה, איך אני אמצא את הדרך חזרה. She didn't know how to find her way back. אז, אבל התחלתי לאסוף, וככה started to אספתי, collect, אספתי. and she had כל almost a full bucket. הייתי ככה רכונה על הדלי, ופתאום אני שומעת Suddenly she heard למעלה איזה רשרוש. She heard אז some noise. חשבתי שהם הגיעו, She thought that the children were coming וכן, והם רוצים להפתיע אותי. and they want to surprise her. ואני מרימה When she את raised הראש, their head, ואני רואה she דוב saw a big bird ביג עומד מאחוריי, והוא behind מלחך את העלים מהעץ. and he's eating the leaves from the tree. ואני כל כך התלהבתי מהיופי הזה. She saw the great beauty of the bird. שרה, אני זוכר שציירת את הציורים, יש לך ציור עם הדוב הזה. כן, יש פה בספר. מה ששרה עשתה, אתה שומע איזה, היא ציירה כל מיני דברים מהתקופה. כן, מסיביר. Gee, that's amazing. אז יש לה את התמונה, אני זוכר, כן, תמונה עם הדוב. כן. לא, אני חושב שזה היה במחברת. כן, לא. הנה, זה איך שהיקוטי מוליך אותנו. Wow. This is how he takes them in his boat. In the boat. כן. And your father gave the watch, כן, the כן. golden watch. כן. The golden watch. הוואץ' פה, הנה. פה זה- האבא עם וואו, בצילום Here you רואים can את see הוואץ'. you can see the chain of the watch. But that saved your lives as well. כן. Yeah. גם אבל אני זה- חושב שאת יהיה ציור שלה כן. עם הדוב. תכף. הנה, זה איך שלמדנו בבית This הספר. is how they studied at school. And there was pictures of Karl Marx in the school.
היו תמונות של קרל מרקס בבית ספר? לא היו מחברות There ולא were היו no ספרים, notebooks and no books. והיו מחלקים רק את הספר של הקפיטל בחינם. הקפיטל של They could מרקס. get only the capital of Marx for free, but there were no papers and no אז notebooks. כתבנו בין השורות, So they wrote among the lines of the book of the capital. את כל הנוסחאות המתמטיות וכל מה שלמדנו היינו כותבים. היה הכל בקפיטל. Everything was in this book between the lines. עכשיו, תכף נראה. And Sarah, how were the teachers? המורים? זה גם כן מעניין, תכף אני אתן, אבל איפה הדוב? לא, זה בחוברת שלה. לא, It has זה to be כאן, before. זה כאן, אולי לפני זה. הנה, פה. Oh, look at this. Oh, this is amazing. זהו, רציתי... This is Sara and the bears. And Sarah, and you painted this. This is כן, your... זה ציירתי לנכד שלי. את הימין. This is what Sarah herself painted for her grandson. It's amazing. Sure. זה נהדר. Wow, it's beautiful. Sure. Well, Sarah, can I ask, in the school, את הסקול. you're the teachers? אז היו שם, זה באמת היה פלא, כי היו שם גם מורים מצוינים מלנינגרד. There were excellent teachers from Leningrad that were Stalin- also refugees because Stalin exiled them to Siberia, so they had excellent teachers. זה גולר. כן, בגולאג, כן. ופה פתאום הייתי בכיתה ה' ומלמדים אותי אלגברה, כבר לא אריתמטיקה She שלו. studied algebra. She studied on a very high level because of the teachers. זה באמת הציל את המורל שלנו. ואז אחרי זה דיברנו על יד השולחן בחושך, היינו They would מספרים sit in the dark and tell what they were learning and הכל repeating. בעל פה, הכל Everything היה oral. לימוד בעל פה. Everything was oral. And Sarah, did you have any anti-Jewish feeling in the school with the teachers or your class friends? לא, הם לא, הרוסים לא היו, בית ספר רוסי לא היו מלמדים יהדות, היו... אבל נגד יהודים? היו נגד יהודים? לא, There was- בסיביריה לא In היו... Siberia, there was no לא היה anti-Semitism. אנטישמיות. There was no anti-Semitism No, at no all. להפך, יש לי סיפור מעניין I שאני have a גם very אספר. interesting story to tell. כן, אז אנטישמיות לא הייתה, No אבל היה anti-Semitism. סבל של רעב, של But there was קושי. the There was suffering of hunger. ושל הטמפרטורה, הכל, of the cold. אבל לא אנטישמיות, לא היו משפילים. אז היה סיפור כזה, כשפרצה המלחמה, When the war broke out, אז נסענו לטונדרה, הגענו לטונדרה, we reached Tundra. והגענו למרכז של מכרות זהב, בו די בו. They got to a center of gold mines. הבייגד, זהו, זה צנטר מצויר, צייר. This is the painting of the gold mines. They were digging gold in כן. this place. אז מה היה שם? אז זה בעיר הבודייבו הזאת, אז מי שהיו הפליטים, מי שהגיעו, אז היו באיזשהו מקום מרכזי The כזה, refugees were in the center והיו of the place, שוכבים על הרצפה, and they were lying on the floor. והיה עוד יותר גרוע מאשר קודם בטייגה. And it was even worse than Taiga. כי בטייגה העצים הגבוהים הם חוסמים את הרוחות. In Taiga, the tall trees could protect from the winds, but there, in these mines, ובטונדרה in זה Tundra, הצמחייה נמוכה, there were only bushes, והיו so the שם winds were רוחות very, very strong. שהיה עוד יותר קשה מאשר בסניוגה. Tundra was worse than the Taiga. ומה עשו הפליטים? התחילו בשוק שחור, משהו, The refugees started something in the black משהו, market, החלפות וכל מיני דברים שהיו some גם business. פליליים, And it ואפשר was היה... illegal, כן. and people could be caught and arrested and punished. כן, ואבא שלי אמר שהוא לא מוכן לחיות חיים כאלה. And her father said he was not going to live this kind of life, והתחיל לנסוע בין המכרות
והציע את עצמו לעבודה. And he went from mine to mine, and he offered himself as a worker in these mines. כן. וכשראו את הגיבור הזה והידיים עוד When הפצועות they שלו, saw him with his wounded hands, אז לא רצו nobody לקבל wanted אותו. to accept him. והוא עבר 16 מכרות. He went through 16 mines, ובמכרה ה-17 and in the 17th mine, מצא שם מנהל he found יהודי. a A Jewish Jewish, wow. manager. שמו היה גרין, His והוא name was קיבל Green, אותו לעבודה. and he accepted him to work. והוא חזר הביתה And he came back מאושר home כל so כך, happy. ואמר לקח אותנו, משפחה יחידה, ולקח אותנו לשם, And he took the family to the mine. וזה מקום שהשטן אומר לילה טוב, ככה. They said that this is the place where the, how do you say Satan? It's Satan, Where Satan. the Satan says good night. ואיזה תפקיד הוא קיבל? And what was his job? התפקיד שלו היה לעבוד במכרה מתחת לאדמה, להדליק מדורה כדי להפשיר את המים לשטיפת עפרות זהב. His job was to work under the ground in the mine and to light to light some fire, and with this fire to defrost the water so that they could wash את הקרח, yes, to להפשיר את הקרח. defrost the ice so that with this water they could wash the sand and find some gold. Sure, and here's a picture. Wow. What a story, Sara. What amazing, Sarah, incredible. Here's a story. את פשוט מרואיינת נהדרת. יש לה סיפור. An incredible story. Wow. Sarah, amazing. Incredible. וזה המקום, ומפה אבא היה כותב גלויות לדודה, אחות שלו בפלסטינה. Oh, he wrote And to... father wrote cards. בנשר, נכון? בנשר. Was writing postcards to his sister in Nesher near Haifa in Palestine to tell her what was going on Okay. with And this is in... With This the is 1943. This is... וזה התעודה היחידה שיש לי מסיביר, כי הכל לקחו לנו. and this is the only document she has from So we're going to just... Siberia, And it's because amazing. It's got the... all the documents Sarah, were it's got the taken. date. It's incredible. It's got 1944. 31st of March 1943. 43. 43. Yes, 44. 43. And the other one is 44. There's a telegram. הוא אספן בולים ברמה בינלאומית. Wow. דיבר הבולאי המסכן של הארץ. אז כשהוא רואה בול במתקה... And it's got the town where it was sent. Yes, yes. And איזה מקום... מאיה קמיניסט היה זה. לנין היה שם בהגליה במקום הזה. It's and this is the only evidence that you have. Only one document we have. Wow, it's incredible, Sarah. וזה המברק, הטלגרם, Telegram. שאבא שלח לדודה תמה. Parcels not received, all healthy, Weinfeld. כן. יש למה? החבילות שהיא שולחת לא קיבלנו. Oh, they never came. הם שלחו, אבל זה לא... לא הגיע. לקחו את זה. Wow. Sarah, this is amazing. And did you get any letters from Haifa coming to Siberia? כן. You sent them a letter, but did they send you as well? Did you get letters from Israel, from Palestine? Did you get? כן, כאילו, היא הייתה The מחזירה, parcels you never got. את זה אין לי. Yes, but tell me, what was she doing? הדודה? הדודה? הדודה הייתה בפלסטינה. כן. היא הייתה
אחות יחידה מתוך המשפחה כן. שעלתה ארצה. She was the only one from the family who immigrated to Israel before the war. והסיפור שלה בפני עצמו זה לא לפה, זה גם משהו בלתי רגיל. So what did she send you? היא הייתה שולחת לנו בתקופה בתקופה שעוד לפני פרצה המלחמה, אז היא הייתה שולחת לנו שמן וסוכר ומשהו. She used to send oil and sugar before the war. Before the war. Before the war. זאת אומרת, במלחמה, אבל לפני פרוץ רוסיה גרמניה. It was during the Second World War, but before the war, before June 1941. כן. And after? ואחר כך אני לא זוכר, זהו, אז כבר לא הגיעו, גם כן הייתה ממשיכה לשלוח, אבל לא הגיעה. She kept sending, but it never reached them. It never reached them. So most probably somebody took it or Somebody they... took No, they took it, surely. People were hungry. Wow, that's amazing. וכשאחרי מותה אני קיבלתי חבילה שלמה של גלויות שאבא היה שולח לה. Wow. After she passed away, Sara got a box with many cards that her father sent to his sister. וזה מתוך זה. And this is part of the postcards That's amazing. that he used to send. שנשאר אצלה, אחרת לא, איך היה... Because the Russians took all the Yeah. papers away. Wow. טוב, אז איפה אנחנו עכשיו? שאבא שלך במיין. Your father is in the gold mine. כן. בטונדרה. בטונדרה. In the gold mine. אז מהטונדרה ב-1944, In 1944, אחרי קרב סטלינגרד, after the Stalingrad אז battle, שוב הממשלה הפולנית דאגה again the Polish government was, ויצאנו מהסיביר הרחוקה, מהטונדרה, they left the tundra למקום סרטוב על יד בוולגה. to Saratov on the על יד Volga. סרטוב. On the Volga. אז זה כבר היה יותר טוב It קצת. was a little better. האזור הזה שלקחו אותנו, זה גם מעניין, שמשם פינו את המקום הזה, שלח סטלין אותם לסיביר, ואותנו שלח למקומות. Wow. They got this place because Stalin, כן, וזה היו... Stalin transferred the citizens of this place to Siberia, and they came from Siberia To this place. and took this place instead. וזה היו יוצאי גרמניה שעוד מקטרינה הגדולה. They were German minorities that כן. lived in this place from the time of אז הוא לא the האמין. great Yekaterina. They were not loyal to the כן. Russians, so they were transferred and expelled כן. to Wow. exiled to Siberia. אז הגענו, קיבלנו בית כזה גרמני, זה Got a היה... beautiful German house. אבל מה, הייתה נקמה גדולה, היו לוקחים את התריסים ושוברים אותם בשביל להדליק תנור או משהו. תנאים גם כן פרימיטיביים מאוד. But the conditions were very primitive. Primitive. אבל בכל זאת היה קצת יותר טוב, ואני סיימתי שם את הבגרות ברוסיה. And she graduated in Russia. כבר הייתי בת 17, 18. She graduated. She had her אז את שולטת ברוסית. ודאי. And Sarah, you were fluent in Russian. You could speak Russian. אני הייתי מצטיינת ברוסית, אבל שכחתי המון, כי לא דיברתי כבר 80 שנה. yes, she was number one in Russian, but she hasn't spoken for 80 years. It's amazing. So she forgot many words. אז משם לאן נעלתם? And then ואחר כך, ב-1946, in יצאנו 1946, ברפטריאציה. in the repatriation, they Okay. went back to Poland. Okay, Sarah, I just want to ask, in 45, when the war came to an end, כן. do you remember the day that the war, they said it's finished, there's no more, that Germany is defeated, that there's no more war?
את לא זוכרת? סיפרו לנו כלום, לא... They didn't know. שהמלחמה נגמרה, הבנו. אבל לא They just ידענו, understood. They didn't get any אבל לא formal היו information. חגיגות, לא היו שם There weren't any There were no celebrations. celebrations. לא. There's no radio, no news. כן, כן. And you couldn't go back straight away when the war ended? You had to לא stay? יכולנו, לא. They had to wait כן. for their היינו צריכים- repatriation. כן, They have to wait to the agreement between Russia and Poland. בדיוק. אז, אבל, אז, ב-45, In 1945, קיבלנו גלויה ראשונה we got the והבנו first card. שהייתה שואה. Only לא in ידענו בסיביר בכלל על They השואה. didn't know anything about the רק Holocaust while they אחרי were in המלחמה, Siberia. only in 45. Only after the war. כן. They realized what the Holocaust was. אבא, יש עוד מכתב פה בתוך זה, אבא כותב לדודה שהוא לא יודע מה קרה איתם, ששום סימן חיים לא קיבל עד עכשיו, מה קורה איתם. מאוד היה, מקווה מאוד שהמלחמה תיגמר ואנחנו ניפגש ונספר להם על מה אנחנו עברנו. Her father wrote a letter to his sister and he said, I didn't hear anything from my brothers in Lvov, what happened to the other part of the family. I hope when the war is over, we shall know what happened to them. I am looking forward to meeting them after the war. He didn't know that they were all murdered. אבא כותב שכשניפגש אנחנו נספר על המעבר עלינו. He said when we meet, everyone will tell what he went through. They're miserable. He didn't know that they were all murdered. He didn't know about the Holocaust because they didn't know, they got no information in Siberia about the Holocaust. והגעתם לפולין, לאן? הגענו בפולין, הגענו בדיוק כשעברנו את הגבול, לקחו מאיתנו את כל התעודות. זה חשוב, נילי. When they got to the border, they took all the documents. Who took it? The Russians? כן. The Russians כי took זה all the נקמה כזאת. documents, some kind of revenge. שלא, שום דבר לא If you נשאר are leaving לנו. Russia, you won't have any documents, any Russian documents. וכשהרכבת הגיעה, עברה את הגבול, הגענו לקלצה, ואמרו לנו, אל תרדו כי יש פוגרום. They got to Kelce and they told them don't get off the train because there is a pogrom. When did you get to Kelce? כן, in this day. in The Kelce. same day. The same day? The same day. that Sarah, there the was same day pogrom. that there was a pogrom, you arrived in Kelce? ואמרו לנו לא לרדת מהרכבת. They were warned not to get off the train What, because there do you is remember the date? כן, כן. מה התאריך? מה התאריך? את זוכרת? יש תאריך, ודאי, 46 יוני, באיזשהו אפשר למצוא, אני לא זוכרת. And it's אותו יום. the same day. The same day. The same day. So you know what, can את you... ברת מזל. נכון. You are a very lucky person. Wow, and Sarah... פרופסור משה צוקרמן שכתב פה את ההקדמה, כשאני הראיתי לו את זה, הוא ראה את הדברים, ואני מספרת לו שבקלצה אמרו לנו לא לרדת, אז הוא אומר, איך ידעתם איך שלא לרדת? מי אמר לכם? נכון. מזל. כי סבתא שלו נרצחה שם בקלצה. מה? What did... Professor Zuckerman told her, how did you know not to get off the train? He was shocked to hear that they survived because he said that his grandmother was murdered in this pogrom in Kelce. Wow, Sarah, who told you not to get off the train? כן. But who was it who told מי אמר לכם? Who told you? אנשים ש... People in the railway station. שמועה. Some rumors. כן, זה תמיד היה שמועות. Some rumors. יודעים או לא יודעים? יהודים. Jews who were there in the railway station. מישהו שכבר היו שם וזה. The same day? The same day. Wow. Sarah, that's unbelievable. What a story. לא יאמן. What a story. And then, ואז
כבר אבא אמר, אם ככה, אם יש, אז נודע לנו גם על השואה, Her father heard about the Holocaust and about אז the אמר, problems in אנחנו לא Kelce. רוצים לרדת בנובי סונצ'ו He said, גורליצה, we won't get off in Novi Sad. אלא אנחנו נוסעים We should הלאה go all לאן the way. שלוקחים אותנו. We should go ולקחו all the way. אותנו לנידר שלזיאן, למקומות שהפולים כבשו, קיבלו כפיצוי על... And they were taken to Niederschlesien, which was German before. כן, כן, והיינו בנידר שלזיאן. It's part of Poland? It became part It of became Poland. part of Poland after... But in the beginning, before, it was German. German. Wow. How long did you stay there? וכשקיבלנו שם את הדירה גם כן של When הגרמנים, we got the apartment of אז the German כמובן apartment, שמסתכלים מיד יוצאים למרפסת, מסתכלים we looked around on the ורואים balcony. בחצר, רואים שם ערימה שלמה של קריסטלים, של סרוויזים, שמורים. We saw broken crystals and broken houseware. ולא הבנו מה זה. We didn't אז סיפרו לנו שלפני חודש היה שם התאכסן גדוד רוסי, והם היו לוקחים את הצלחות, אוכלים וזורקים דרך החלון, אחרי שגומרים. And they said that a Russian regiment was staying there. And after they were eating with this wonderful tableware, they would throw the plates and the cups through the window and break them as revenge. אז משם אחר כך הלכת אז אחר כך היה סיפור שידענו שאנחנו חייבים לצאת מפולין, אי אפשר להישאר שם. והייתה הבריחה, ארגון הבריחה, שהיו מדריכים אותנו מה לעשות. They understood that they can't stay there for long, and there was an organization, a Jewish organization called the Bricha. The Bricha was an organization which guided the Jews how to escape Europe and how to get to Palestine. So they met volunteers of this organization, from the Russian, and they guided them. אבל זה היה לא חוקי. It was illegal. היינו צריכים לגנוב גבולות. And they had to go through the borders. to smuggle the because borders. they wanted to leave the communist regime. כן, They had היה to escape the communist regime, and it was very risky. אז בלילות היינו עוברים ברגל, עוברים גבולות. At night they would smuggle the border to Czechoslovakia, מצ'כוסלובקיה לאוסטריה. from Czechoslovakia to Austria, אוסטריה לגרמניה. from Austria to Germany, and then ואז הגענו לבוואריה בגרמניה, ושם שיכנו אותנו בבניינים של הצבא הנאצי הנטוש. they got to Bavaria, and there they came into a camp of the a deserted camp of the Bavarian army, and they got a place in this deserted camp in Bavaria. Okay. How long did you stay there? זהו, עכשיו משם יכולנו לצאת, היינו חופשיים, יכולנו לצאת לבלגיה, יכולנו They לנסוע were free to לאמריקה, go to Belgium, to the United States. לפריז, ללונדון, They could go anywhere. ורבים עשו את זה. And many people did go to Paris, to London, to אבל the ההורים States. שלי But her אמרו parents, שהמקום היחידי שאנחנו נרצה לחיות כיהודים גאים זה יהיה ארץ ישראל. but her parents said the only place we can live as proud Jews is In Eretz the Yisrael. land of Israel, Eretz Israel. והיה הרי הספר הלבן, And it was the time that there was still the mandate with the white paper, the white אפשר paper. היה לעלות, That אז was- חיכינו שנתיים. They waited 2 years. השנתיים האלה זה היה בשבילי התקופה הכי קשה. It was the hardest period in her life. אני ברוסיה, אחרי שקיבלתי את הבגרות,
הם הציעו לי מלגה למוסקבה ללמוד רפואה. She was offered Wow. a scholarship, and when she was in Siberia, she was offered a scholarship to study in Moscow, to study medicine in Moscow, and suddenly here she was in a DP camp. כן, בדיוק. זה היה בשבילי נפילה מאיגרא רמא לבירה מקטע. And it was a deterioration for וכזה her. לא היה לי שום דבר מה לעשות. She had nothing to do in those days. פתאום אני רואה את אחי שהוא פורח שם, הפך להיות מורה בזה, במחנה העקורים. And suddenly she saw that her brother became a tutor, a teacher in the DP camp. כן, מלמד תלמוד, מלמד עברית. teaching Hebrew. ואני אומרת, מה, הוא למד 7 כיתות, הוא לא עשה בגרות, איך הוא? He studied just seven classes, and she graduated. כן, אז איך הוא? How come that he is a והייתה teacher? שם שליחה מהארץ, ששמה היה תהילה בר ניב, שם כל כך יפה. And היה. there was someone from the state, from the land of Israel, and her name was Tehila Bar Niv. והוא אמר לי, והיא ייסדה שם את בית הספר. And she established the school in the DP camp. אז אחי אומר, דיבר איתה שתאמץ אותי ואני אוכל לתרום שם משהו. אז היא הפכה אותי למורה וגננת. So her brother spoke to her, and she made her into a teacher and a kindergarten teacher in the DP camp. כן, והיו שם היתומים, יתומי And there were many orphans from the Holocaust In the DP camp. And what was the name of the DP camp? Eichstätt in Bavaria. Eichstätt in Bavaria. That was the name of the DP camp. רגע, יש לי פה תמונות שאני רוצה. And Sarah, your whole family was in the DP camp? The whole family? It wasn't separated? רק אחד היה, זאת הייתה טרגדיה במשפחה, שאחי הגדול הזה, הגאון, הוא נשאר ברוסיה. ברוסיה? כן. למה? כי אפשר היה להישאר ברוסיה. יכולנו להישאר. Her oldest brother, there was a tragedy in the family. Her oldest brother stayed in Russia. אנחנו לא ידענו את זה, הוא התאהב שם He fell in love. בפקידה שהוא ניהל את המשרד, וזאת הייתה בשביל אימא. He fell in love with a Russian girl. זה היה דבר And he was left there. כן, והוא נשאר שם. And did you have a kesher with him? אז היה מסך ברזל, There was the iron curtain. ואי אפשר היה, בכלל אי אפשר היה ליצור קשר, ולא ידענו, וההורים, זה היה, הוא לא העיז בכלל להתוודות, וזאת הייתה השגיאה הגדולה שלו. וזה הרג את אמא בעצם, אמא הלכה. And what happened to him? Do you know? הוא שם קיבל משרה מאוד גבוהה, מאוד... He got a high position in Russia. כן, כן, ונולדו לו 4 ילדים, והם מוזיקאים. Musicians, כן, like your son. כן. ואחר כך, כשהוא ביקר בארץ, כבר ההורים לא היו, ואיך הוא בכה. When he came to visit Israel, the parents passed away already, and he was crying. And Sarah, how was it when you met him, when he came to visit? איך היה הפגישה? זה היה קשה מאוד. והיה לו קצת עם היהדות? ודאי. He didn't give up. He still remained Jewish? הוא בכה המון פה כשהוא היה. ואמרנו לו, בוא, תישאר, תהיה כאן. אז הוא אמר, מה אני אעשה פה? היה... It was too late. It was too late. And הילדים, יש קשר עם הילדים? אז היה לנו קשר בהתחלה, אבל You've got a We connection? had some contact, but now we don't have any. כשהוא חלה ואנחנו פעלנו כדי להציל את חייו, כבר הזמנו מטוס, היינו ממש כדי לנסוע לשם, אז
אז הוא נפטר בבית החולים הזה הרוסי, והם לא הסכימו לקבור אותו בארץ. קבורה יהודית. Wow, it's sad. It's sad. This is a sad It's a story. tragedy. טרגדיה, כן. זו הייתה טרגדיה גדולה. אבל לא בבוואריה יודעת, קיבלתם, המדינה כבר קמה, ואז יכולתם לעלות. כן, כש... When did you... רגע, איך אני... עלית ארצה, כן. טוב. ואיך התגייסת כחיילת? אז הנה. So, טוב, אז היינו שנתיים חיכינו לעלייה, וב-15 במאי 1948, עם הכרזת הקמת המדינה, 5 ילדים ממשפחתנו התייצבנו בלשכת הגיוס הזמנית בבוואריה, באייזשטט. Okay, Nili. I wanted כן. on the 15th of May 1948, when the state of Israel was declared, 5 children from the Weinfeld family went to the temporary agency where they צבא. of the army, of the Israeli army, where they could offer themselves and say that they want to be part of the Israeli army. And they were mobilized. You were mobilized, כן, yes? אז התגייסנו, ובמקום סתר של פלדפינק, במקום כזה, שם קיבלנו תרגילי סדר צבאיים. And in a secret ואני place, למדתי איך לראות וכל תרגילי הסדר. they got some training, some military training כן, וזה... in a secret place, and she learned how to shoot a gun. לא, ירו? לא, מה פתאום? Yes. לא, היינו... כן, איפה זה היה? This was... What was פלדפינק, על יד... Feldafing in Bavaria. בוואריה. אבל זה היה בסוד. It was secret. It was secret. כן, ועשינו את זה בבגדים רגילים, אני בשמלת משי ובנעליים על העקב הגבוה, וקיבלתי כאלה כאבים ברגליים. She was on high heels with a silk dress, not with uniform. וכעבור 6 שבועות חיכינו לאוניית מעפילים. 6 weeks later, they waited for an illegal ship to take לא, זה היה them. כבר illegal. It was legal? בוודאי. אבל בכל זאת היה, אני לא יודעת, הייתה כבר מלחמה, המלחמה It פרצה. was already in time of the independence. אנחנו הגענו, כשהגענו באונייה לחיפה, אני לא הבנתי מדוע לוקחים אותנו בלילה מהר, ראיתי את הכרמל, זה היה נוף כזה נהדר, אבל לוקחים אותנו בחושך מהר לאיזשהו, לאגרובנק, לבית ליד, ולא הבנתי. כל השנים, 70 שנה לא הבנתי למה זה היה ככה. כבר הייתה מדינה, כן. אבל זה היה בדיוק בהפוגה הראשונה, ואז היה הסכם שלא יעלו, שלא תהיה עלייה. ולכן לקחו אותנו פשוט, לקחו בסתר. האונייה היה מעלה כשעליתי עליה, וכאן בארץ כתבו לי בתעודת העלייה כלנית. ועד היום אני לא יודעת איפה האונייה הזאת. So when at that time the state of Israel was already founded, but there was some agreement not to bring in more Jewish immigrants. And she came right at that time. So when they arrived in Haifa, they were smuggled from the ship right to Agrobank. It's Beit Lit, it's near Hadera. It's near Hadera. And she couldn't understand why she was smuggled, because it was already an independent country, but it was in time of independence war, and because of this agreement it was illegal to bring in immigrants. ואז באתם לחיפה אחר כך? And אחר כך כן, אני שירתתי בחיפה. and she served later as a soldier in Haifa. בראבו.
Sara, עכשיו, כשהגעתי ארצה, זה חשוב עם זה לגמור, אז קיבלו אותנו, קבלת פנים, קיבלו אותנו עם תפוז ועם חתיכת חלה, וזה היה טעם של גן עדן. Wow. when they arrived in Israel, the reception was an orange in one hand, and on the other hand they had a piece of challah, of sweet bread, and this had the taste of paradise. Of Gan Eden. בראבו. Sure. Wow. Sarah, really, I just want to thank you. But Sarah, can I just ask you, what, through all this, what you went through, and you went through a lot, you always in your family always kept the emunah, your emunah in Hashem, or כן. your parents כן, and your... כן, ודאי. Yes. כי אי אפשר, כי זה באמת, אי אפשר להבין איך. תמיד אמרתי שזה בזכותה של אמי, של צדקת, שבזכותה אנחנו ככה שרדנו. Because there were miracles, there were really She miracles. felt that all yeah. these miracles were due to the tzedekah of her mother, that her mother was so Righteous, really. righteous. Due to her righteousness, they were all saved. Wow. And Sarah, if I can just ask you, what message do you tell the future generations? What advice do you give, or what message for the future generations do you אז אני tell? אומרת שכשבמצבים קשים לא לבכות ולא לרחם על עצמך, אלא לפעול ולחפש דרך איך אפשר לצאת מתוך המצוקה. איך למצוא פתרון. Her message is that if you are in hard and difficult conditions, not to give up and not to despair. In those moments you have to find a way to solve the problem and to get out and to save yourself and others, to function, to react positively and actively. יפה מאוד, שרה. Sarah, I just want to thank you. Sarah, I have to, Nili, I'm just going to take over. I just want to really thank you so much. I'll just come through. אז זה יהיה, I'll just come into אבל that. זה יהיה רעיון יוצא מן הכלל, רעיון So כפול. Sarah, I want to thank you so much. באמת, עם כל הלב, תודה רבה. It was מדהים, אין מילים. The miracles. You are a living testimony of miracles. That you, it's just אי אפשר להאמין, unbelievable. להאמין. It's, כשאני מוזמנת עכשיו לסיפור בסלון, הזיכרון בסלון, אז אני מתחילה תמיד כך. אני לא הייתי במחנות השמדה. you went in Nili, you went in the concentration camps. אבל נשארתי בחיים בשלושה מקרים גורליים שהשאירו אותי בחיים. אז אני אומרת, המקרה הראשון זה קלקול במנוע של משאית, המקרה השני זה חוסר תקשורת בטלפון, והרביעי הגזירה שהפכה להצלה. נכון. Okay, so Nili, you're going to translate. רגע, And thank you so much. I am so grateful, Sarah. את התמונה הזאת שהוא יצלם ברשותך. כן, כן. So you're just going to... רק היא תתרגם. Sarah says that she was not in a concentration camp and she didn't go through the Holocaust, but 3 things saved her life. The first one is the lorry that was broken in their yard. The second is the discommunication on the phone that was occupied and they didn't get the message. And the third one is that a terrible decree turned into salvation, because they were saved
by being exiled being to exiled to Siberia. And Sarah, not only that, when you came to the town that they were going to have the massacre in Poland, they said, don't get off the Kielce. train in Kielce. There were many miracles. That's amazing. There were many miracles. That is an on the incredible way. miracle. Many miracles, and also great ideas of her parents, how to save their children, how to survive in spite of all the difficult circumstances. So we just want to show the book that was written. Right. This is the book, very important okay, this is the book, Dov, you'll see, this is the handwritten book of the handwriting of the, this is your other's handwriting. Yes, my Dov, father. this is the actual handwriting of My father. of your father. And this is a picture of your father. Wow. And this was later on. Yes, And this is the original picture. yes, And he was knit from 1890 to 1972. yes. And איפה הקבר שלו? בחיפה. בחיפה. Sarah, it's unbelievable. His Hebrew, it's amazing. Yes, amazing. And this was put into the book. Yes. And now it is putting in the book. Mishpachat Weinfeld. Yes, this And this is Sefer. Sefer HaYochasin. And Sarah, this book came out